φορές με το bournazo was the time I left Greece and I said goodbye Ελλάδα. Like, εγώ είμαι δεύτερος. I'm not going nowhere. Πάρ' το σπίρο, το bournazo. Γιατί ήρθατε σε μένα. Δηλαδή, εφόσον εγώ έχασα, γιατί ερχόσαστε σε μένα να πάω εγώ στους ευρωπαϊκούς, μεσογειακούς, βαλκανικούς. And that was it for me. Μέσα σε 3 μήνες πουλ στα γυμναστήρια και φύγαμε. Γιατί έσβησε το bodybuilding στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τώρα. Τι να έρθω να κάνω. Να έρθω σε αγώνες, να δω ποιον. Να κάνω τι. Να έρθω στην Ελλάδα να δω τους φίλους μου, να δω την Ελλάδα, να φάω σουβλάκι στην πλάκα. Yes, I get it. You know, but bodybuilding wise, τι να έρθω στην Ελλάδα να κάνω. And when I gave up everything, I lost everything. I was almost homeless. It's a big story. Not a lot of people know this. In 2009, I was homeless. Welcome to MuscleTalk. I'm Konstantinos Staklakis, founder of ShapeStar, and today I'm honored to have with me a true legend, the first Greek IFBB Pro, and one of the most iconic Greek bodybuilders, Jimmy's Mentis. Great to have you here, Mr. Jimmy. How are you? Yes, Costa. Good, man. I'm good. I'm very good. Thank you so much. Congratulations on your podcast, man. You are definitely getting the views, and I'm watching it. Yes. I watched a few that you had a few guests on, and very nice. I like what you're doing. Congratulations. Σας ευχαριστώ. Just so you know, I prepared quite a few questions because all of the Greek bodybuilding fans will definitely be watching this episode. Are you ready to get started? Yeah. Do any Greek bodybuilding fans remember me? Yes, of course. I have tough questions. Oh, yeah, I want tough questions. Give them to me. Okay. Let's start from the very beginning. How did it all start for you? What got you into bodybuilding in the first place? Well, έπαιζα στην ΑΕΚ ερασιτεχνική. Εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής από καρδιά, δηλαδή deep ποδοσφαιριστής, από μικρό παιδί. So, όταν ήρθα στην Ελλάδα, when I came to Greece, I was going to different teams, and it was between ΑΕΚ and Πανιόνιο. And η ΑΕΚ signed me στους ερασιτέχνες. Ναι. And then I started playing στους ερασιτέχνες, and then I was going up the ranks, and then it was a Friday that we were playing scrimmage. Παίζαμε ένα φιλικό. Ναι. Και δεν ξέρω αν το θυμάσαι, probably not. Λεγότανε Τσιλικούνης, I think. Με χτύπησε. Γιατί ήμουνα center for κι εγώ, αλλά ήταν και αυτός center for, αλλά έπαιζε back. Ναι. Από την άλλη μεριά. Και είχα πετάξει την μπάλα και είχα breakaway και με χτύπησε. Και έκανα tear my ACL. Classic. So, μετά πήγα σε θεραπεία, μετά πήγα σε γυμναστήριο, και στο γυμναστήριο που πήγα ήταν το International Gym στη Βατοπεδίου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι. Που τότε ο Γιώργος ο Θοχτερίδης έκανε own. Και πήγα στο γυμναστήριο σε αυτό να κάνω θεραπεία και δεν έφυγα ποτέ. Πήγα στο bodybuilding. Ναι. Άρα λόγω του τραυματισμού. Το 1982-83. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήσασταν Αμερική. Ναι, ήμουν Αμερική. Ναι, ήρθα στην Ελλάδα εγώ το 1980. Αλλά εδώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Ναι. Έπαιζα ποδόσφαιρο και μετά ήρθα στην Ελλάδα και μετά πήγα και έπαιξα στην ΑΕΚ. Ναι. Αλλά ήμουν εδώ
το 1980 ήρθα στην Ελλάδα. Δεν παίζατε American football, καμία σχέση. Έπαιζα ποδόσφαιρο. Κανονικό ποδόσφαιρο, δεν σας επηρέασε εκεί πέρα? No, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μπάσκετ, ωραία. Yeah. I want to ask you about what did your training look like back then? In the bodybuilding stuff. The same as it is today. More instinctive? The basics. Obviously, throughout the years, you know, I've tried different techniques, high volume, low volume, you know, heavy, light, drop sets, supersets, and stuff like that. But, you know, ο πάγκος, ο στήθος, το squat, τα lunges, το barbell pullover, το barbell row, όλα ήταν βασικές ασκήσεις. Και αυτές οι βασικές ασκήσεις που έκανα τότε, κάνω και τώρα. Αλλά, of course, μαθαίνεις το σώμα σου, right? Μαθαίνεις τι θέλει το σώμα σου, πώς απαντάει το σώμα σου, right? Σε τέτοιες ασκήσεις. But you also learn πώς να κάνεις γυμναστική. Yes. Did you have a coach or mentor guiding you at the time? No, there was no such thing. You know, I never had a coach. My whole life, I never had a coach. Why? Because they didn't exist. Yes. They didn't exist. We learned everything by ourselves. In the gym? Στο γυμναστήριο τότε που δεν... Δεν υπήρχε. Υπήρχε, κοίτα. Back then, το bodybuilding ήταν πολύ κλειστό, right? Είμαστε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, αλλά τότε ήταν πολύ μικρή οικογένεια, right? Ήταν ο Γιώργος ο Θοκταρίδης, ήταν ο Γιορδάς ο Λεβεντέλης, ο Δημήτρης ο Παπαδιοργάκης, ο Γιώργος ο Κωστοκλάκης, you know, ο Γιάννης ο Γίνης, you know, I mean, there's so many, right? Ο Σπύρος ο Μαραγκάκης, you know. Ήμασταν όλοι μια οικογένεια. We all helped each other, you know. Δηλαδή, εκεί που καθόμαστε και μιλάγαμε, τι τρως, τι παίρνεις, τι κάνεις, τι δείχνεις, let me try it. Καταλαβες. Έτσι εμείς αποκτήσαμε την πείρα. Δεν μας έλεγε κανένας δεν μας έλεγε κάνε αυτό, κάνε εκείνο. You know, we like, okay, let me try it. Και εκεί μπορούσαμε να δούμε, this works for me, this doesn't work for me. Let's talk a bit about what was your main goal in those early days. Were you aiming to become a pro? Yeah. I knew that my professional soccer career was over. Εγώ ήξερα ότι είχα χτυπήσει τόσο άσχημα, δεν θα μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο πάλι. Έκατσα μέσα στο γυμναστήριο και όχι μόνο έκατσα μέσα στο γυμναστήριο, αγόρασα εγώ το International Gym στη Βατοπεδίου. Δικό σας. Και μετά από 2 χρόνια άνοιξα το άλλο International Gym στη Λεωφόρο Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου. What age, τι ηλικία? Ήμουνα το 84, κατέβηκα στους εφήβους, στο Ελλάς και νίκησα. Ήταν το 84 που αγόρασα το γυμναστήριο. Μετά με πήραν φαντάρο. Για 2 χρόνια ήμουνα στη Μυτιλήνη, στην Άσπρη Πέτρα πάνω, σε φυλάκιο. Και το 86 κατέβηκα σε αγώνες που ήταν στο President το ξενοδοχείο και ήταν τα Junior. Και κατέβηκα και νίκησα και το 86 άνοιξα το δεύτερο γυμναστήριο στο Χαλάνδρι, στα Σίδερα Χαλανδρίου. Απέναντι από το Ολυμπιακό στάδιο. I didn't understand the ages. Δεν έχω καταλάβει τις ηλικίες που ήσασταν Αμερική, Ελλάδα και μετά Αμερική. Γεννήθηκα εδώ στην Αμερική το 1965. Ναι. Ήρθα στην Ελλάδα το 1980. Εντάξει. Έκατσα στην Ελλάδα μέχρι
η καρέκλα. Έμεινα στην Ελλάδα μέχρι το 1990. Ναι. Τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Ας μείνουμε στην Ελλάδα λίγο. Μα στην Ελλάδα είναι που έγινε the push, right? Η Ελλάδα είναι που το πάθος ξεκίνησε και είχα φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσα να πετάξω στην Ελλάδα. Δεν μπορούσα να πάω αλλού. Δεν είναι περίεργο όμως που στην Ελλάδα σας άρεσε το bodybuilding, ενώ είναι αμερικάνικο το bodybuilding? Το bodybuilding δεν είναι αμερικάνικο. Το bodybuilding είναι ευρωπαϊκό και αμερικανικό, είναι worldwide. Μην ξεχάσεις τώρα, όλο το 80, το 70, όλοι ήταν Ευρώπη παντού. Okay. Απλώς εμείς δεν είχαμε τα social media, δεν είχαμε πώς να το πω. Τα χρήματα. Δεν ξέραμε. Τη γνώση. Αλλά όταν κατεβήκαμε σε παγκόσμιους αγώνες, όταν πήγα εγώ το 88, 89 νομίζω, πήγα στους Μεσογειακούς στην Τουρκία. Man, there were amazing bodybuilders. Ναι. Amazing. Από Τουρκία, I mean everywhere, Ιουγκοσλαβία, τότε Ιουγκοσλαβία, right? Ήτανε amazing bodybuilders. Και μετά don't forget, ήταν το παγκόσμιο. Ναι. So όλο το 80 και το 90 ήταν the World Championships, ήταν το Mr. Universe. Από όλες τις χώρες. So το bodybuilding δεν ήταν μεγάλο, αλλά ήταν σε όλες τις χώρες. Now, yes, I agree with you. Το bodybuilding ήταν πιο μεγάλο στην Αμερική. Okay? Ήταν σαν, άμα θες να γίνεις ένα actor or actress, right? Σε movies, πρέπει να πας στο Hollywood, right? Άμα θες να γίνεις bodybuilder, έπρεπε να θες στην Αμερική. Yes, Mr. Olympia. Yes, exactly. All right. Was there a moment when you thought, this is it, I'm going all in bodybuilding? Yeah, it's a very good question. Όταν βγήκα από το στρατό και νίκησα τα junior. 86. Τότε είδα ότι όχι μόνο μου άρεσε, αλλά ήξερα ότι είχα τα genetics να γίνω επαγγελματίας. You know? So τότε μετά κατέβηκα στο Ελλάς, μετά κατέβηκα στο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, βαλκανικούς, μεσογειακούς και μετά είδα. I mean, ήμουν top 3, τα είδα. Δηλαδή ήξερα ότι I'm good enough, right? Και όμως στο bodybuilding, I don't think there's one bodybuilder that you will interview or meet that will ever say, I'm good enough. Ποτέ εμείς δεν είμαστε good enough. Yes. Okay? Αλλά ήξερα ότι είχα τα tools να γίνω επαγγελματίας. Yes. As I said earlier, you were the first Greek to earn an IFBB Pro Card. But when did that actually happen? Το 95. Το 95. Το 95. Ήμουν Αμερική εγώ. Και it's a good story. I gotta tell you, I don't think a lot of people know this story. The true story. I'm gonna go back a little. Λίγο στο 90 και θα σε φέρω στο 95. Okay? Που έγινε επαγγελματίας. Το 90, το 89, I'm sure you've heard of the story με τον bournazos που κατέβηκα. Yes. Okay. I'm sure you have a lot of questions from that, so I'll let you handle that. So, το 90 ήρθα στην Αμερική και κατέβηκα στο Mr. USA. Και ήρθα τρίτος, my first national show. National show. Τρίτος, right? So, είδα ότι I can hang here, right? Έκανα
points με τον Richie Gaspari. Είμαστε training partners. You know, he kicked my ass in. And, και το 93 κατέβηκα, το 94 κατέβηκα στα Nationals και ήμουνα the best condition in my life. The best, το 94. Και βγήκα 7ος. Αυτή τη χρονιά ο Paul DeMayo νίκησε τα Nationals, τα NPC Nationals. Και βγήκα 7ος εγώ. Και όταν κατέβηκα από τη σκηνή, that night έτρωγα dinner και κάποιος ήρθε και μου λέει έλα στην Καλιφόρνια να κάνεις meet τον Joe Weider. Του λέω, εγώ τον είχα κάνει meet εγώ, γιατί έκανα εγώ photo shoots από το 90 μέχρι το 94-95, right? So αυτός δεν ήξερε. Αυτός ο κύριος προσπαθούσε να μου πει με λίγα λόγια δεν πρόκειται να νικήσεις εδώ γιατί είναι κλίκα. Γιατί δεν πας στην Ελλάδα να κατέβεις και άμα κερδίσεις, να πάρεις letter of recommendation από την Ομοσπονδία να γίνεις επαγγελματίας. See, back then, δεν ήταν automatic άμα κέρδισες μια χώρα. Okay. Νομίζω εγώ ή ο Μίλος, ο Σόρσεφ, είμαστε οι πρώτοι δύο που κερδίσαμε τη χώρα μας και γίναμε επαγγελματίες. Right? Γιατί τότε, άμα κερδίσεις τα USAs, είσαι επαγγελματίας. Άμα κερδίσεις τη Τουρκία, το Championships, γίνεις επαγγελματίας. Right? You win the country. Yes. Right? So, πήγα Καλιφόρνια και μίλησα εγώ με τον Ben Weider. Και μου λέει, μου λέει I agree, να πας στην Ελλάδα, να κατέβεις, earn your pro card, and as a matter of fact, you'll be the first IFBB Greek bodybuilder. Και εγώ, εκεί με χτύπησε εμένα, right? Θα είμαι ο πρώτος. No one can ever take that away from me, okay? So, όταν έγινε το μήνυμα στην Ελλάδα, από Αμερική στην Ελλάδα, ότι θα έρθω στην Ελλάδα να κατέβω, τότε ο Ιορδάνης ο Λεβεντέλης και νομίζω ο Βασιλόπουλος ήταν involved τότε too. Δεν το θέλανε. Κάτι δεν θυμάμαι αν ήταν ότι δεν με θέλανε να κατέβω, ότι άμα κατέβω εγώ δεν θα κατέβει κανένας. Right? So μου είχαν πει να έρθω να κάνω guest pose. Okay. Αλλά ο Μπεν και ο Τζο δεν το δέχτηκαν αυτό. Μου λέει θα κατέβεις και αν κερδίσεις θα πάρεις το Pro Card. Okay. Alright. So, το μήνυμα πήγε πίσω στην Ελλάδα και μου είπαν εμένα μην πεις τίποτα γιατί δεν θα κατέβει κανένας. So, εγώ δεν είπα τίποτα. Okay. Αλλά somehow, some way, it got out. The secret got out. Okay. Και κατεβήκανε μόνο 3 μαζί μου. Μόνο 3. Και ήταν Bournazos. No. No. Είναι το 89. 89. Yeah, θα σου πω για τον Bournazo. Ο αγώνας με τον Bournazo was the time I left Greece and I said goodbye Ελλάδα. Yeah, because of that. But, so κατέβηκα το 95 στην Ελλάδα και κέρδισα. And I got my pro card και, you know, I was already στην Αμερική. So δεν ήταν a big shocker to me, you know. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κατέβηκε κανένας. Δεν ήθελε να κατέβει κανένας. So it was just me. I mean, I competed at 250. Το παιδί που ήρθε δεύτερος ήταν 220, you know. But we had fun. It was nice.
και την άλλη μέρα έφυγα. Δεν έκατσα, έφυγα, ήρθα πάλι στην Αμερική. Αλλά it was good. Για marketing, για την καρδιά μου, I always represent Greece. Mr. Jimmy, I want to ask you, θέλω να σας ρωτήσω, πόσα χρόνια έχετε να έρθετε Ελλάδα? Τελευταία φορά που ήρθα Ελλάδα, είχα πάει FIBO. Είχα κάνει guest posing στη FIBO, στη Γερμανία, και νομίζω είναι τουλάχιστον 15 χρόνια, 20 χρόνια τώρα. Και κάθε χρόνο λέω, θα έρθω Ελλάδα. Ναι. Πού θέλετε να πάτε πρώτα? Τι θέλετε να δείτε πρώτα? Αθήνα, Αθήνα, πάω στο χωριό, στην Εδιψό, στην Εύβοια. Ναι, you know? Εύβοια. Like, I miss Greece, you know? Και κάθε χρόνο λέω θα πάω Ελλάδα. Αλλά κάθε χρόνο something happens και δεν I can't make it. You know, business, touring, guest appearances, you know, είχα πέσει με τα μούτρα. You know, I love what I do, you know. Και στην Ελλάδα, αν το bodybuilding ήταν λίγο πιο exciting, γιατί έσβησε το bodybuilding στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τώρα. Okay? Τι να έρθω να κάνω? Να έρθω σε αγώνες, να δω ποιον. Να κάνω τι. Right? Ναι. Να έρθω στην Ελλάδα, να δω τους φίλους μου, να δω την Ελλάδα, να φάω ένα σουβλάκι στη πλάκα. Yes, I get it. You know? But bodybuilding wise, τι να έρθω στην Ελλάδα να κάνω? You know? Ναι, But ναι. I do miss it very much. Θέλω να πάμε πίσω πάλι τον καιρό, when you earned your IFBB Pro Card. We saw you doing many guest posing shows, but you didn't compete as much after turning pro. What was behind that decision? I was making between $7,000 and $10,000 an appearance every weekend. Because όταν ήμουνα στο εξώφυλλο από περιοδικό, τότε δεν υπήρχε social media. Και τα magazines βγαίνανε ανά 3 μήνες. Right? Κάθε μήνα βγαίνανε, αλλά όταν ήμουν στο εξώφυλλο, ας πούμε στο εξώφυλλο στη Γερμανία, στο Muscle Fitness στη Γερμανία, Muscle Fitness στη Βουλγαρία, Muscle Fitness Αυστραλία, they would book me να πάω, να κάνω guest pose, αυτόγραφα, φωτογραφίες. So, όταν βγάζω εγώ 7 με 10.000 δολάρια, γιατί να κάνω εγώ κάτεβω σε αγώνες? You know? Yes, ήθελα να κάτεβω σε αγώνες, αλλά unfortunately the time που με κάνανε book ήταν season για μένα, αλλά ήταν season για competition. Δηλαδή όταν κατέβηκα εγώ το 1996 στο Florida Invitational, okay, ήρθα τελευταίος. Δεν ήταν να κατέβω σε αγώνες. Ο promoter μου λέει, ρε Τζιμάρα, είσαι στη Φλόριντα, κατέβα, θα σε βάλω στο poster, έλα να κατέβεις. Και του είπα ότι σε 2 εβδομάδες μετά τον αγώνα έχω να κάνω εξώφυλλα στη Καλιφόρνια. Του λέω, θα κατέβω. Εγώ κατέβηκα. Το Σάββατο κατέβηκα, την Κυριακή ήμουνα Καλιφόρνια, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή έκανα shoot 7 εξώφυλλα. So, όταν κοίτα, σαν bodybuilder ήθελα να κατέβω, αλλά όταν είδα το χρήμα να μου ερχόταν από αλλού, γιατί στο bodybuilding δεν είχαμε λεφτά. Όταν ήμουν Ελλάδα, εγώ είχα το γυμναστήριο, αλλά δούλευα και νύχτα εγώ. Δουλέψατε και νύχτα. Εγώ τους ξέρω όλους, ρε. Όλους τους ήξερα τότε. Και by
παλιά δεν είναι όπως είναι τώρα. Ήταν χειρότερα παλιά. Ξέρετε Τσούνο, τις πάντες. Εγώ ξέρω Αϊδινιώτη, Βασιλόπουλο, Καπές. Πώς το λένε, Ιωάννης, όχι Ιωάννης. Πώς λέγονταν, Γρίβας. Σιώτης. Ο παλιός ο Σιώτης. Okay, δεν ξέρω αν είναι ο γιος του, ο Ράδο. Είναι ένας Σιώτης τώρα, αλλά ο Σιώτης ήταν από το Εγάλιο. Ναι. Αλλά νύχτα τότε, Κώστα μου, ήταν νύχτα, ρε. Ήταν νύχτα. You know? Forget it. So όταν you come up the ranks και δεν έχεις λεφτά, but you love what you do και all of a sudden σου πετάνε λεφτά για να πας εδώ, να πας εκεί και βγαίνεις στα εξώφυλλα, κάνεις ζωή τώρα, right? Το πληρώνεις το μεροκάμα, το βγάζεις. So εκεί είναι που you know, I went. Πόσα χρόνια το κάνατε αυτό? 20 years. 20 years guest posing and cover. Yeah. I was always in shape. Yes. Yeah, I was always in shape. Αν ήμουν off a little με ένα διουρητικό και ένα tan, ήμουν ready. Yes. Were all the magazine covers did related to bodybuilding, or did you also appear on covers for other types of No, it was brands? all fitness related. All of them. Δεν θυμάμαι. Κοίτα, εγώ έχω δει εξώφυλλα που προσπαθώ να τα πάρω, right? Έχω δει εξώφυλλα που I didn't even know I was on. Εγώ ήμουν ο πρώτος στο ελληνικό muscle and fitness. Yes, I have a question about this. Yeah. I've been on covers with, I didn't even know I was on. Fans, σε άλλες χώρες που ήμουνα, they would bring me magazines που ήμουνα μέσα to sign. I didn't even know I was there. It's crazy. Crazy. You once said that your muscle and fitness cover changed your life. Can you tell us why and how? Which one? They've all changed my life in a way. The photo shoot the magazine I take story, that magazine. Yeah, that one. If I recall, what was told to me was the bestseller of the millennium. Because it had a Greek theme. Αυτό το εξώφυλλο was shot by a photographer outside of the bodybuilding world. Ο φωτογράφος αυτός, his name was Mel Zukowski. Αυτός ήταν φωτογράφος for Cosmopolitan, Harper's Bazaar. Ήταν πολύ καλός, right? Και είχε μάτι. Και όταν πήγα εγώ στο στούντιο, είδα το νερό και μου λέει this cover is going to be Greek theme from the Greek islands. Yeah. Και αν δεις το εξώφυλλο, αυτά τα άσπρα είναι styrofoam. Ναι. Δεν είναι concrete τέτοια, είναι styrofoam, είναι μέσα στο στούντιο. No effects. No, Photoshop δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, ναι. No. What you see on those covers back then, that's how we looked. Αυτό είναι crazy. Δεν υπήρχε Photoshop and editing. Yes. Now it's AI, you know. Forget it. You just make your own covers if you want. Yes. You don't even have to take your picture. Yes, muscle and fitness, muscle. I have one more question about the covers. Did you start modeling as a teenager or as a bodybuilder? No. Everything, whatever I did, it stemmed from within bodybuilding. You know, the funny part is that some of the photo shoots, when I would go out to California to shoot for a week or 2 weeks, the photo shoots, because I was in shape, you know, and veiny and stuff like that, it would be all the first 3-4 days would be all the hardcore photo shoots. Αλλά μετά, my body gets so tired and drained, I'll do the modeling shots.
Ναι, ναι, βγάζει νόημα. Ωραίο κόμπο. Yeah, right. All right, now I would like to shift the focus to your business side. Sure. I've seen that you founded two companies, BeautyFit and MyoLabs. When did you start each of them, and what exactly do they offer? Yeah. Well, BeautyFit started in 2009. And before BeautyFit, I had started a previous company 4 years before that. And I had business partners that we didn't do too well together. Okay? Yes. So I had two choices. Either to buy them out, I had three choices. Either to buy them out, for them to buy me out, or for me to relinquish my shares and leave. If I would have bought them out, I didn't want to, but I had a choice. I could have done it. I didn't want to. I didn't want them to buy me out because I would be able to do anything else after that, right? They would have me on a no-compete. So I gave up everything. And when I gave up everything, I lost everything. I was almost homeless. It's a big story. Not a lot of people know this. In 2009, I was homeless. Homeless, I was going through a divorce as well. And I was living in one of my friend's apartments that was already bank-owned. So I was sneaking in there to sleep. And I would go to Starbucks and sit and see what I could do. And then, but I love the supplement business. I love the supplement business. I was a bodybuilder, right? So ingredients, chemistry, building muscle, how the body works. I was very in tune with that. So in 2009, it hit me. BeautyFit. Just like that. BeautyFit. And I went and I trademarked it. And I went to a manufacturer, which I still use today. And I said, I have no money. Can you make me 500 bottles? How? And he goes, he gave me 500 bottles, and then when I would sell them, I would pay him. I gave him a formula, and I said, could you make me 500 bottles? I want to start a new company. He goes, absolutely. And he gave me the 500 bottles. I sold them, and I paid him back. No. And within 4 years, I was in 120 countries with BeautyFit, with 144 products. They were even in Greece. O Spiros o Marakakis used to sell them in his extreme stores. Yes. Crazy story. Yeah. From broke to... Yeah. From zero to hero. Εσύ, είναι σαν ο Θεός είχε πάρει τις σακούλες με λεφτά και έκανε έτσι. Like, I didn't know where the money was coming from. Allah, I didn't lose focus. You see what I'm saying? Δηλαδή, τα λεφτά δεν μου κάνανε τίποτα. Γιατί δεν είχα λεφτά. So, αν πήρα λεφτά, είχα goal εγώ. To be the best brand out there. Και ήταν για γυναίκες. Think about that, right? Και όλοι μου λέγανε, what are you doing? What are you doing? Why don't you do something that you know about? Protein powder, ναι. Yes. Right. And we built BeautyFit, and how I got MyoLabs was the distributors that were distributing BeautyFit were so happy, and we built such a good relationship. They're like, hey, you got a brand for women. Why don't you make a brand for men, and we'll sell it too. Αλλά εγώ δεν έκανα focus στο MyoLabs καθόλου. Έφτιαχνα προϊόν, products that I would take. Δηλαδή το PV7, το pre-workout, είναι εδώ και 15 χρόνια φόρμουλα.
Και ακόμα είναι ahead of everything. Εγώ είχα πριν 15 χρόνια κοστά, είχα beta-alanine, arginine, τα είχα όλα εγώ μέσα. Right? Before they even knew what beta-alanine was. So όταν βάζαμε παραγγελία μέσα for BeautyFit, βάζαμε και παραγγελία μέσα for MyoLabs. Ναι. Ακραία ιστορία που ήσασταν homeless και είχατε λεφτά ήδη από covers. You're making 10,000 every cover. Yeah. And then after... Μέσα στα χρόνια αυτά υπήρχαν έξοδα, build a brand, business opportunities, καταλαβες, δηλαδή εγώ τα covers και τα guest appearances δεν συνεχίσανε γιατί υπήρχαν άλλοι μετά από μένα, right? I was like, at some point I become old news, right? Then I'm not that hot topic anymore. Then I'm not the big bodybuilder. Υπάρχουν άλλοι, they're younger than me. Your last cover, πότε ήταν? 2001, 2002. Άρα 40, όχι, 37? Oh, no. Χρόνια. Ναι, πόσο χρονών? Αφού είμαι όμως 60, το είμαι 59. Ναι, 59. Yeah, it's about 40, 37, yes. 38 years old, yeah. Yes. Looking ahead, what are your plans for the future? Both in That's a good question. both in business and bodybuilding. Yeah, it's all in fitness. Ήταν να κάνω I have at 59 you're preparing to compete again. I was. They didn't give me the invite. What? Masters Olympia, the Olympia did not give me the invite, even though they told me I was on the list. That's a true statement. I have a question. What inspired this comeback? Oh, I missed it. I always thought, I retired way too soon. Εγώ έκανα retire μετά από το Arnold Classic, το 2000. Και στο Arnold Classic έκανα weigh in at 280. Okay? Because I couldn't eat enough food. I was eating so much food ότι είχα μπουκώσει. Bloated. Like... No, I was fine. You had to eat. Είχα κουραστεί το φαΐ. And I said, I can't do this no more. Γιατί όταν είσαι τη μυϊκή μάζα, right, θέλει φαΐ. Άσχετα αν είναι ο όγκος ή η δίαιτα. Φαΐ είναι φαΐ. It's what type of food you're eating. Okay? You can eat 5,000 θερμίδες από σκατά, but you can eat 5,000 θερμίδες από chicken and rice. That's a whole different story. I had to προσπάθησα να φας εσύ 5,000 calories chicken and rice. Right? You can do 5,000 calories and 2 pizzas. That's fine. That's easy. Right? So, όταν μετά από το Arnold Classic, ο Chris και ο Flex Wheeler θέλανε να πάνε να φάνε μετά. I'm like, I'm out. I'm done. Πήρα 2-3 κοκακόλες από το λάδι, από το ξενοδοχείο και πήγα στο δωμάτιο. And I was done. So, έκανα retire εγώ. Δεν μπορούσα να τα φάω anymore. Αλλά, με πήρε φόρα, right? Εκεί που έλεγα, let me take some time off, let me relax a little, περάσαν τα χρόνια. Και next year, και μετά ξεκίνησα εγώ την άλλη εταιρεία, μετά μπήκα στο BeautyFit, να τα λεφτά, you know what I'm saying? Και μετά περάσαν τα χρόνια. Ναι, σας παρέσει όλο αυτό. Right. But I always said I had one more in me. Τώρα, πριν 4-5 χρόνια, ηρεμήσαν τα πράγματα. I'm at a good place. Financially, emotionally, physically, mentally, right? Και λέω, να βάλουμε λίγο μπρος, right? Αλλά εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ προπόνηση. Δεν έχω
σταματήσει καθόλου. Καθόλου δεν έχω σταματήσει. So, πριν ένα χρόνο έβαλα μπρος να δω πού μπορώ να πάω. Δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν, αλλά μπήκα σε σειρά να βάλω the train back on the tracks. Να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Στο μέσα ένα χρόνο είχα αλλάξει πολύ. Το σώμα μου είχε αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά που έκανα παλιά δεν μπορούσα να τα κάνω τώρα. Το φαΐ που έτρωγα τότε δεν μπορούσα να το φάω τώρα. My digestion ήταν different. Εκεί που έτρωγα κρέας every day δεν μπορούσα να φάω το κρέας now. So έπρεπε να ξεκινήσω πάλι από την αρχή εγώ. With a clean sheet of paper. So I did that because it's fun for me, right? It's interesting. So μέσα σε ένα χρόνο I put the train back on the track και μετά λέω θα το δώσω one more time. Και έβαλα την αίτηση να get the invite for the Masters Olympia και όλος ο κόσμος ξεσήκωθηκε. Like they couldn't believe it. It was great. The feedback was amazing. Και από Ελλάδα. It was all over the world, right? Και μου είπαν εμένα ότι I'm on the list. Και βγήκε το list and I wasn't on it. Με βγάλανε. Why? Lene, I don't believe it, but they say that the promoter didn't want any of us old guys coming back. So, you know, there was a lot of people that I respect that are in the Olympia organization that I didn't want to create any, you know. And like I said, I'm at a good place in my life. If they don't want me to compete the Masters Olympia, it's not my loss. It's, you know, it's not, I'm not saying it's their loss, but it's not a good look for them, right? Because I heard there were other guys who wanted to compete and they didn't give them the invite. But, you know, I still support the community. I still support the bodybuilders. I'll always be a bodybuilder, you know. Now, am I ever going to compete again? Probably. Oh, probably. In other shows. Yeah, there's definitely one in me, you know. But the thing is, after this Masters Olympia thing, because I was dieting, I kind of added more food, and my body responded really well. So γιατί να χτυπήσω δίαιτα πάλι. So I took it and I ran with it, you know. Ναι. So εκεί είμαι τώρα. Εγώ είμαι τώρα γύρω στα 265 pounds. 120 κιλά. Είμαι γύρω 4 weeks out. Άμα είναι να κατέβω, είμαι 4 weeks away. Λοιπόν, before we move on the second part of the podcast, what message would you like to leave with our audience, especially the younger generation of athletes and fans who look up to you? Yeah, see, you told me you were tough questions. That's a tough question. Believe in your dreams. And don't let anybody tell you you can't do it. And where I learned, you have to accept that half the world is going to like you and half the world is not going to like you. Pay attention to the people who like you. Give your energy to the people who like you and love you. Because the people who don't like you and don't love you, they never will. You can't change them. And if you do, it's because you're paying attention to the people who love you and like you, and they'll come over. So I see a lot of people do that. This is for the haters. You've heard that, right? Yes. This is for the haters. Why? What happened to the people who love you? You know? That's my advice. Coming from a 60-year-old guy who's been in it, I've fans all over the world. I've always paid attention to the people who gave me love, and I gave love back. I never paid any attention to the people who didn't like me. I didn't care. Yes. You don't like me? I don't like
επιτυχίες, they are looking at, το κοιτάνε σαν εκδίκηση, revenge, success. Yes. Like, I'll show you. Right? Το I'll show you. Γιατί δεν το κάνεις στα άτομα που you love, and they love you back. Ναι. Γιατί τους στερείς εσύ the acknowledgement that they support you. Ναι. Right? It's the mindset, πώς θα κοιτάς τα πράγματα. Yeah, it's even in business, right? Even in business. Let's say you have a podcast, which, like I said, you're doing a phenomenal job, right? And there are people who like your podcast, and there are people who don't like your podcast. Don't do the podcast for people who don't like you. Who gives a shit? You see what I'm saying? Yes, yes. Do the podcast for people who like your podcast. You know? That's my thing. I realized that very early in life. And it helped me out a lot. That's a beautiful message, Mr. Jimmy. Now we're moving into the second part of the podcast. Normally, if we're doing this in person, I will have you the smelling salts. It's a little tradition I have for guests who don't want to answer a tough question. But since we are not face to face, you are out of luck. You will have to answer all of them. So here's the deal. We asked our audience on social media to send in their questions for you. And now it's time to go through them. Λοιπόν, let's start with the first one. Your hamstring injury. How tough was the recovery process, and were you dealt with any other serious injuries in your career? Well, so somebody knows really well about the hamstring injury. I tore both hamstrings. Okay? The magazines wrote that I tore both hamstrings doing legs. I tore both hamstrings playing soccer. Soccer. With kids at a hotel outside on the grass. Το ποδόσφαιρο, καταραμένο. Ήμουνα στο New Jersey και I was just finishing guest posing και ήμουνα στο buffet. Κυριακή πρωί είχα χτυπήσει στο buffet εγώ, right? Forget it. Και βλέπω έξω και πάλι, το ποδόσφαιρο είναι στην καρδιά μου, right? It's my heart, right? Και βλέπω έξω κάτι πιτσιρίκια παίζανε μπάλα. So έφαγα και πήγα έξω εγώ να παίξω στα 300 pounds. Okay. Με το που μου κλουτσάνε την μπάλα, δεν είχα time να κάνω move. Έκανα μία έτσι, and I tore both hamstrings. Πόρε φίλε. Yeah. Yep. Πολύ weird. It took me 6 months. Πόρε φίλε. Yeah. And how was the pain, ο πόνος? When I tore them, δεν πόναγα. Δεν πόναγα, you know. Αλλά μετά, όταν κάνεις stiff, you know, όταν πήγα σπίτι, the recovery, you know, it was painful. It was painful. Yeah. Okay, let's go to the next one. The story behind the fat burner, the crunch time. The crunch time. Where are you guys coming from, man? That's just crazy. Yeah, okay, I'll tell you about that. I have eight more. The crunch time fat burner. Well, there was a formula I put together. My first formula that I put together. Όταν εγώ έπαιρνα roll. Okay. Το roll το έπαιρνα 2 μέρες on, 2 days off. Okay. Τότε. Έφτιαξα εγώ ένα fat burner για μένα. Να μπορώ όταν τις 2 μέρες παίρνω κλειμπή να παίρνω το fat burner. Okay. Αλλά εγώ δεν είχα χαπάκι, ήταν power. Όλα τα ingredients ήμουν στην κουζίνα. Αγόρασα τα ingredients, το έβαλα σε ένα bowl, τα έκανα measure και το έβαλα με κουτάλι. Ναι. Okay. So that formula was a huge hit. Okay.
formula ξεκίνησε με το πρώτο προϊόν, το fat burner που ξεκίνησα μέσα στο supplement business. It was called Advanced Lipocatabolic System. At first. It did so well. Πήρα το ίδιο formula και έκανα άλλο μπουκάλι και το έκανα called crunch time. So εγώ πούλαγα από σε ένα state το Advanced Lipocatabolic System, σε άλλο country πούλαγα το crunch time. So, same formula, 2 different labels. Ναι. Okay. So, θυμάσαι που σου είπα ότι όταν τα χάσα όλα πήγα σε ένα manufacturer φίλο μου και του λέω έχω ένα formula, θέλω να, αν μπορείς να μου φτιάξεις 500 μπουκάλια. Okay. Αυτό ήταν το formula of the crunch time. Έλα να σου δείξω κάτι που έχω εδώ μέσα στο δωμάτιο. Ναι, ναι. Το πρώτο προϊόν που ξεκίνησα στο BeautyFit was called Beauty Fuel. Beauty Fuel. Ήταν το crunch time formula. Κάτω. Ωραία, φίλε. Κοίτα το date. Ναι. Right? So, αυτό το crunch time formula was a huge hit. It was a huge hit because ήταν a very σταθερό, a very solid formula. It worked. To this day, το Beauty Fuel είναι τώρα 25 χρόνια. Όχι είναι το Beauty Fuel, the same formula. The same formula. 25 χρόνια και ακόμα πουλάει. Crazy ρε φίλε. Και ακραίο που το κάνατε έτσι στην τύχη. Yeah, that's the business side, you know. Πρέπει να, άμα βλέπεις ότι ένα προϊόν κάνει, goes well, ξέρεις πόσοι μου ήρθανε και είπανε, hey man, can we have that formula to put it under our brand? Και δεν το έδινα. Οπότε πρέπει να πληρώσει τα δικαιώματα, το copyright. Well, what I would do is, άμα το έκανα αυτό, θα τα φτιάχνα εγώ, θα μου δίνα το label και θα βγάζα $1-2 το μπουκάλι. But I wouldn't give them the formula. Ναι. Καλύτερα. Of course. Of course. Let's go to the next one. The last and also controversial contest that he had in Greece against bournazos. Yeah, see. Το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις. No. Το 89. Το 89. Το 89. Ήταν ο Σπύρος. Έχω φοβερή αγάπη για τον Σπύρο. You know, then I'm not saying anything bad about Spiro. It was an honor. Καλά, ο Σπύρος ήταν legend, right? Στο ελληνικό bodybuilding, right? So ο Σπύρος πήρε απόφαση να ξανακατέβει στο Ελλάς. Okay? Ναι. It happened that I was at my best. Αλλά όλοι το περιμέναμε. Δηλαδή, όλοι they knew it was me and Spiro getting ready. So για μήνες τώρα, όλοι περιμένανε αυτόν τον αγώνα. Right? So, I knew I wasn't big enough to beat Spiro με τη μάζα του. Έχει πιο πολύ μάζα. Yeah. Είχε τα χρόνια. Right? Είχε τα χρόνια. Είχε the quality, the density. You know? Ναι. So ήξερα εγώ, εάν δεν είναι ready, θα τον πάρω εγώ στη γράμμωση. Right? And that's what happened. Spiro was big and hard. I was ripped. Shredded. Right? The judges πήγα με το Spiro. Okay? I remember very well. Many people loved that Spiro won. Many people hated that I lost.
Δηλαδή έγινε μεγάλη φασαρία. Μεγάλη φασαρία έγινε. So, αυτή τη χρονιά, νομίζω, μετά από 3 μέρες, I don't remember if it was this year or the previous year, με πήραν τηλέφωνο να πάω εγώ στους Μεσογειακούς Βαλκανικούς να αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα. Like, εγώ είμαι δεύτερος. I'm not going nowhere. Πάρ' το Σπύρο, τον Bournazos. Γιατί ήρθατε σε μένα? You see what I'm saying? Δηλαδή, εφόσον εγώ έχασα, γιατί ερχόσαστε σε μένα να πάω εγώ στους ευρωπαϊκούς, μεσογειακούς Βαλκανικούς? And that was it for me. Μέσα σε 3 μήνες πούλησα τα γυμναστήρια και πήγα Αμερική. That was it for me. So if it wasn't for that loss, right, I never would have won. Κάθε εμπόδιο που λένε... Για καλά, ναι. Okay, let's go to the next one. What really happened between you and Kefalianos when you met in the US? Nothing happened. Yeah, I don't know. That's, to me, that might be a story that maybe somebody made up. Ο Kefalianos ήρθε στη Φλόριντα και ετοιμάστηκε εδώ, κατέβηκε φοβερός αθλητής. Nothing happened. Yes. Did you help him? Κοίτα, Έλληνες είμαστε. Είναι εδώ στην Αμερική, κατεβαίνει σε Ολύμπια. Δεν θα δώσω εγώ μια γνώμη να τον βοηθήσω. You know, φάρμακα, ό,τι χρειαζόταν, he got it from us. You know, δεν ήμασταν αντίπαλοι. Είμαστε together, right? So I don't know when that question says what really happened. You know, I love him. I mean, he was one of the best bodybuilders that ever came out of Greece. Ναι. You know? Εγώ θέλω να ρωτήσω, κάνω τις ερωτήσεις γιατί δεν γνωρίζω. Γι' αυτό. Yeah, no. Ο Kefalianos ήρθε στη Φλόριντα. 3 φορές, 3 times. Yeah. Και τον έκανα sponsor. Τον έκανα sponsor under MyoLabs. You know, μπορούσα να τον βοηθήσω. And that was it. I didn't see anything wrong. Δεν τσακωθήκαμε, δεν ήταν, you know. Maybe κάποιος πήρε κάτι και έκανε ιστορία, something, I don't know. But to me, nothing ever happened. Okay. Let's go to another one. Who was the toughest opponent you ever faced on stage? In Greece or here? Worldwide. Listen, they were all... When I came to the States and I walked into Gold's Venice, I realized I had a lot of work to do. Yes. So basically everybody. Ωραία, φίλε. Αλλά κατάλαβα ότι if you really want it bad enough, you can do it. Γιατί όταν ήρθα εδώ, I wanted it bad enough, but I needed time to work. Στο bodybuilding δεν είναι something, πας στο γυμναστήριο, τρως 5 γεύματα, κοιμάσαι και ξυπνάς το πρωί and you're ready. Okay? So, εγώ το ήξερα αυτό. Το ήξερα that I needed to put the work in. So the biggest secret in bodybuilding is patience. But in the pro ranks, everybody's your competition. Γιατί you're so close. Κοίτα τι γίνεται τώρα, right? You're so close. Κάποιος να είναι a little off, you lost. Right? You got
Χάρη Τσόπαν, έχεις το Σάμψον, έχεις το Ντέρεκ. Κοίτα, those three μέσα σε 3 χρόνια αλλάξανε. Yes. Δεν υπάρχουν τώρα the Ronnie Colemans 7 φορές, 8 φορές, τα Dorian Yates 6 φορές, Phil Heath 7 φορές. Αυτά φύγανε. Δεν υπάρχουν άλλο. So the competition is so narrow now that δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας. You have no room, you know. Back then, you kind of knew, right? You kind of knew. Όταν κατέβηκα εγώ στους αγώνες, I knew I wasn't going to place top 5. I knew. But again, my mentality was, κατέβω αγώνες, marketing, covers, Bam. λεφτά. Έτσι. You see what I'm saying? Yes, yes, of course. But I've also had the experience to compete with the best, be friends with the best, still, to this day. Chris Cormier and I, we talk all the time, Kevin Levrone, we talk all the time. You know, to create a friendship, a forever friendship, a bond, doesn't get any better than that. Okay, let's go to another one. Do you have an ongoing friendship or communication with Arnold Schwarzenegger? Like, do you guys talk from time to time? No. No, we do talk every time I go to the Arnold, and I see him, and we spend some time together. I do some of his lunches. He does lunches. I do some of his lunches, but no. Did you compete? No. With Arnold? No. No. Okay. No. Κάτι νόμιζα ότι κάποιος είχε παίξει, νομίζω, δεν ξέρω, Έλληνας, ή μπορεί να κάνω και λάθος εντελώς. Κανένας. Ο Arnold είναι 80 χρονών τώρα. The last competition που έκανε, νομίζω ήταν το 74. Ναι, δύσκολα. Κατέβηκε και νίκησε στο Οχάιο και είπε, when I come back, I'm going to promote a show here. Και εκεί είναι που ξεκίνησε the Arnold Classic. Yes. Okay. Let's go to the next one. Who do you think is going to take the Classic Physique in 2025? Because Sibam left. I think Mike is going to win it this year, Summerfield. Yes. Mike. I do think that Logan Franklin will come up. Ναι. In the next 2-3 years. Άρα, Summerfield first, third Urs. Yeah. No, I think Urs is going to be second. Second. See, here's the thing. You have some classic physiques that are big, right? And you have some classic physiques that are small but prettier, right? Δεν μπορείς να πάρεις το ένα το σώμα, το βάζεις μες στη μέση. So, ή παίρνεις the classic little physiques and you put them first, and the big classic physiques second, or you put the vice versa, right? Nah. So if Mike Summerfield came second last year, they're gonna go with the bigger classic guy. Yes. Right? And I think that's gonna be the end of it this year. Και έχω μια ερώτηση που συνδέεται. Yeah. Do you think bodybuilding is going in the wrong direction, especially when it comes to what we're seeing in the open category today? I don't think it's going in the wrong direction. I think they're not taking their presentation seriously. I've seen amazing physiques. I work with amazing physiques in posing. And once I fix their posing, they look even better. These guys think that being conditioned and just posing anyway, they look great, right? They have this biker stance, τα πόδια ανοιχτά. Okay, τα πόδια ανοιχτά, they make your legs look smaller, right? So I think they're not taking their physiques seriously. Δηλαδή, δεν υπάρχει, πώς να σου πω, any artistic
δεν ξέρω την κουβέντα. They're not taking that artistic side of bodybuilding. The presentation. Ήταν τέχνη. Yeah, that's it, right. You know, δεν το κάνουν αυτό. They're not doing that. Αυτοί νομίζουν ότι θα πάρω τα φάρμακα, θα κάνω δίαιτα, and I'm just gonna pose. Ναι. I should win. Most muscular και... Right, right. And they hit their biceps έτσι. Είναι αυτά. Right? Ναι. Even Lee Haney, you know, now τον κυνηγάνε τώρα, you know, το Lee Haney, but Lee Haney, he said something that he's right. Right? The presentation is wrong. It's not the bodies. Ask it that if they're not training hard enough, if they're not dieting hard enough, if whatever they're doing. That's their business, right? So even if you're not ready, the posing's still posing. You know, you got the Muhammad Makaway, the Muhammad up to Egypt. The little guy, 5'2". You thought this guy was huge, right? So there's different ways of posing. No one's paying attention to what poses is good for them. Everybody's hitting the double bicep the same way. Everybody's hitting the front relaxed the same way. You have 10 different types of physiques there. I think C-Bump είχε καλό presentation. Yes. Yeah, he had his legs. His presentation and his posing was spot on. But Chris also had flaws. But no one saw them. Το bodybuilding είναι να κρύβεις τις αδυναμίες σου. You know, nowadays, δεν υπάρχει. This is me, I'm ready. Τι ready ρε μαλάκα. You know, so εκείνη που καταπίζομαι και εγώ γιατί... Εγώ το είπα γιατί έχει πλέον bloated κοιλιές, bellies and all the... But that's all presentation though. Ναι. Άμα κάνεις practice το posing, δεν υπάρχει. Η κοιλιά την κρατάς και δεν κουράζεσαι. Η κοιλιά έρχεται έξω, κρέμεται, number one από το φαΐ, right, και από την κούραση. Άμα έχεις κάνει practice το posing, δεν κουράζεσαι φίλε μου. Ναι. You know? Mr. Jimmy, thank you so much for being here. It was truly an honor to have you on MuscleTalk. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? No, I just wanted, I really appreciate you reaching out. You know, I always wanted to reconnect with Greece, yes, with the Greek fans, bodybuilding fans, and hopefully this does something, and maybe I can come back to Greece and maybe go on tour, maybe set up some kind of an appearance, maybe some kind of workshops, maybe some kind of seminars at different gyms. Come and see everybody, and maybe this is a start. Ναι, όταν έρθετε πείτε. Λοιπόν, well, you'll see it. Ναι, το κλείνω τώρα. Το κλείσουμε ελληνικά. Όπως θέλεις εσύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους που μείνατε μέχρι το τέλος και το κλείνουμε. Γεια σας.